YCT Didra, quel futuro ya existe, y está en China. Desde ciudades iluminadas por inteligencia artificial, hasta puentes imposibles, trenes que desafian la velocidad y megaconstrucciones, que parecen sacados de una película de ciencia, ficción, este país está construyendo un mundo que el resto apenas puede imaginar. En el documental de hoy, exploraremos los lugares más futuristas, extremos y increíbles de China, lugares tan avanzados que parecen imposibles de creer. Preparate para descubrir China imposible. La estación espacial Tiangong es un hito en la exploración espacial de China. Se erige como un laboratorio orbital que redefine nuestros límites en el cosmos. Este complejo arquitectónico tiene forma de un ensamblage modular. Flota en órbita terrestre baja, sirviendo como un punto de encuentro para científicos de todo el mundo. Diseñada para albergar hasta 3 astronautas a la vez, su diseño permite que entre en contacto con más de 30 experimentos científicos. Estos experimentos incluyen estudios sobre la vida en microgravedad y la búsqueda de nuevos materiales. Construida con tecnología de vanguardia, Tiangong se extiende más de 16 metros de largo. Su estructura es capaz de soportar un rango de temperaturas extremas. Desde el calor abrasador de la luz solar, directa hasta las gélidas sombras del espacio. Es un engranaje fundamental del programa espacial chino. Ha logrado establecer su propio ciclo de lanzamientos, superando desafíos impresionantes. Estos desafíos incluyen la integración de módulos y el acoplamiento automático. Una de sus sorpresas más intrigantes radica en su capacidad para recolectar datos sobre la salud de los astronautas. Utiliza sensores sofisticados para analizar cambios fisiológicos. Esto optimiza el bienestar en misiones prolongadas. Además, la estación cuenta con un sistema de energía solar. Este sistema mantiene en funcionamiento sus operaciones. Genera hasta 30 kilovatios de energía, suficiente para alimentar equipos de investigación y tecnología avanzada. Tiangong no es solo un juego en el espacio. Representa un nuevo capítulo en nuestra búsqueda de conocimiento. Nos invita a mirar hacia arriba, a preguntar y a soñar. En un vasto universo, cada expedición es un paso hacia lo desconocido. Uniendo 3 mundos. El puente Hong Kong-Juhaimaco se despliega como un lazo de acero. Conecta culturas vibrantes y economías interdependientes. Con sus 55 kilómetros de extensión, se convierte en la estructura marítima más larga del planeta. Es un verdadero símbolo de integración en el corazón de la región del Gran Golfo. Cada uno de sus tramos es un ensayo de precisión. Ingenieros y arquitectos de múltiples nacionalidades trabajaron codo a codo. Desafiaron las fuerzas de la naturaleza para crear esta obra colosal. Bajo el agua, un sistema de túneles submarinos permite que los barcos de gran porte naveguen sin obstáculos. Mientras el puente en la superficie debido a un flujo continuo de vehículos. Su diseño también se anticipa a los terremotos. Estructuras antivibratorias son parte del núcleo central. Protegen a quienes recorren el puente en momentos de inestabilidad sísmica. Esta obra no solo atraviesa el agua, sino que también se convierte en un canal de transporte de ideas y oportunidades. Los costos de construcción superaron los 20.000 millones de dólares. Es una inversión imponente
que ilustra la ambición de China. En su búsqueda por transformar el comercio en la región. Más de 15 millones de vehículos cruzan este puente cada mes, afirmando su papel vital en la vida diaria. Así, el puente Hong Kong-Macao no solo conecta territorios, sino que entrelaza destinos, llevando a la humanidad a una nueva era de conexión global. En un desierto transformado por la visión del futuro, la planta solar de sal fundida de Dunhuang emerge como un faro de innovación energética. Este complejo industrial no es solo una respuesta a la creciente demanda de energía. Es un audaz experimento en el aprovechamiento del sol ardiente del noroeste de China, con una capacidad de generación de 100 megavatios. Esta planta se sitúa como un pionero en la producción de energía térmica. Utiliza sales para almacenar el calor y liberarlo, incluso cuando el sol desaparece en el horizonte. Construida con tecnología avanzada, como espejos que concentran la luz solar. Su diseño es como un laberinto brillante que transforma radiación en electricidad. Cada año, la planta puede reducir las emisiones de CO2 en más de 100 toneladas. Es un paso significativo hacia la sostenibilidad. En una región donde el aire caliente y seco es la norma, poco conocido es su capacidad para funcionar con una eficiencia inigualable, incluso bajo condiciones extremas. El hecho de que su operación puede continuar incluso en días nublados redefine los límites de lo que una planta solar puede lograr. Mientras el mundo enfrenta la crisis climática, Dunhuang se alza como un símbolo de esperanza. Demuestra que la energía del sol no solo se puede capturar, sino también almacenar y utilizar de manera efectiva. La planta solar de sal fundida no es solo un centro de energía. Es una promesa de un futuro más limpio, donde el calor del desierto alimenta la vida. En las aguas indomables del mar de China Oriental, el parque eólico marino de Rudong se despliega como un masaco de energía renovable. Este proyecto es un faro en la lucha contra el cambio climático. Transforma brisas marinas en electricidad para millones, con más de 50 turbinas, cada una más alta que un edificio de 10 pisos. Este parque es fundamental para el enfoque estratégico de China hacia la sostenibilidad. Instalado a 30 kilómetros de la costa, cada turbina aprovecha la potencia constante del viento. Genera 300 megavatios de energía limpia. Esa cantidad podría abastecer a aproximadamente 300 hogares, disminuyendo la dependencia de combustibles fósiles. En la construcción de estas estructuras se utilizarán materiales avanzados. Estos garantizan su resistencia ante tormentas y condiciones marinas extremas, donde los vientos superan los 40 kilómetros por hora. El parque eólico de Rudong no solo es un avance técnico, sino también un símbolo de cooperación comunitaria. Los pescadores locales participan en proyectos de investigación y desarrollo. Este enfoque inclusivo permite crear un modelo replicable. Podría expandirse a otras regiones costeras del mundo. Así, mientras las olas chocan contra las bases de acero,
Est parc si levanta como un testimonio del ingenio humano. Un la necesidad de energía con el respeto por nuestro entorno. En un planeta que clama por cambios. Rudong es más que un parque eólico. Es una declaración de esperanza en un futuro alimentado por el viento. El puerto automatizado de Yangshan es un monumento de la modernidad. Está diseñado para satisfacer las crecientes necesidades del comercio global. Esta vasta instalación portuaria está ubicada en la costa de Shanghai. Utiliza tecnología de vanguardia para gestionar una inmensa cantidad de contenedores. No hay intervención humana directa en este proceso. Aquí las grúas operan con precisión milimétrica. Trasladan cargas de carga que, si se alinearan, rodearían la Tierra 2.5 veces. Desde su apertura en 2005, el puerto ha crecido significativamente. Se ha convertido en uno de los más importantes del mundo. La superficie de 10.7 kilómetros cuadrados está equipada para manejar más de 5 millones de contenedores al año. Este hecho reafirma su rol crucial en la economía china. Sorprendentemente, el puerto se sitúa en una isla artificial. Fue creada específicamente para superar las limitaciones geográficas de los puertos tradicionales. Las olas del mar de China Oriental rompen contra sus estructuras. 3,000 computadoras y sistemas automatizados trabajan en sinergia. Esto convierte al puerto en uno de los entornos más tecnológicamente avanzados del planeta. En su núcleo, este puerto es un símbolo de la dependencia del comercio mundial. También representa la interconexión del comercio a nivel global. A medida que los barcos ligan y parten, el puerto no es solo un punto de transporte. Es un reflejo del futuro del transporte marítimo. Aquí las máquinas distribuyen las líneas entre el hombre y la tecnología. Cada contenedor cuenta una historia. El horizonte se alza sobre un mar de posibilidades. El intercambiador panlong se despliega como un vasto laberinto de conectividad en la bulliciosa ciudad de Kunming. Es un ejemplo brillante de la modernidad que transforma nuestras interacciones diarias. Cada pasillo y cada rampa arrebata a los viajeros de su rutina. Los impulsa hacia el futuro. Este complejo no es solo una estación. Es un punto de encuentro de sueños y destinos. El ferrocarril de alta velocidad y las rutas de autobuses entrelazan sus vidas. Es una danza de eficiencia y ritmo. Construido con más de 100 metros cúbicos de hormigón, el intercambiador panlong puede manejar hasta 60 pasajeros al día. Esa cifra parece insignificante frente a la voragine del crecimiento urbano de China. Estos flujos de personas se deslizan por sus pasajes iluminados. Cada rincón ha sido diseñado con precisión arquitectónica. Combina funcionalidad y estética en una sinfonía armoniosa de acero y vidrio. A lo largo de su extensión, se despliegan espacios verdes que invitan a la contemplación. Son un respiro en medio del ajetreo. Cada rincón cuenta con tecnología de punta. Garantiza que la experiencia del usuario sea tan fluida como el movimiento del tren. Es un microcosmos de vida que simboliza la resiliencia y creatividad de una sociedad
en constante evolución. Al final del día, el intercambiador panlong habla no solo de transport. Habla de un deseo profundo de conexión y de pertenencia. Es un futuro compartido que jamás deja de avanzar. El estadio Nido de Pájaro, ubicado en Beijing, es mucho más que un simple recinto deportivo. Es una obra de arte arquitectónica que captura la esencia de la cultura moderna china. Es coloso puede albergar hasta 80 espectadores. Fue diseñado para ser el corazón de los Juegos Olímpicos de 2008. Simboliza la ambición y el ingenio de una nación en ascenso. Su estructura de acero entrelazado recuerda a un nido de pájaro. Es eco de la conexión entre la naturaleza y el ingenio humano. En su construcción se utilizaron 110 toneladas de acero. Eso es suficiente para fabricar un rascacielos completo. Cada elemento del estadio se diseñó para maximizar la acústica y la visibilidad. Asegura que cada susurro en las gradas se puede oír en el campo de juego. Bajo su envoltura se encuentra un sistema de refrigeración innovador. Sorprendentemente, utiliza agua de lluvia para mantener el espacio fresco. Esto es especialmente útil durante los días calurosos. Además, el estadio posee una cubierta flexible. Permite la apertura y cierre según las condiciones climáticas. Redefine la experiencia de asistir a un evento deportivo. El nido de pájaro no solo acoge eventos deportivos. También se ha convertido en un centro cultural. Celebra la música, el arte y la historia. En su interior, los ecos del pasado se entrelazan con la energía del presente. Esto lo convierte en un espacio donde el futuro se siente tangible. Aquí el sueño de una nación se despliega más allá de las fronteras del deporte. Puerta del Oriente se despliega como un lienzo de futuro en la metrópoli de Wenzhou. Es una obra monumental donde la modernidad se encuentra con la cultura. Inaugurada en 2019, esta estructura no solo es un punto de acceso vital. También es un símbolo de conexión entre comunidades y experiencias. Con sus múltiples arcos, se asemeja a las olas del mar que abraza la costa. Este edificio no es solo un simple terminal. Es un espacio donde la vida se entrelaza con la infraestructura. Su diseño inspira, creando un ambiente que evoca la fluidez del agua. Es un homenaje a la ciencia marítima de la región. Se estima que más de 20 millones de pasajeros lo utilizan cada año. Integra la vida urbana con la travesía del viaje. Bajo su techo, el uso de luz natural se maximiza. Crea un interior que respira, donde la sostenibilidad se integra en la experiencia de cada viajero. Además, su fachada está revestida con materiales que reflejan los cambios de luz. Se transforma a medida que el día avanza. Un hecho poco conocido es que esta puerta no solo conecta ciudades. También alberga un sistema de arte público que celebra la historia local. Al final del día, Puerta del Oriente no es solo una construcción. Es un puente entre el pasado y el futuro, donde cada viaje comienza. Con cada paso que se da dentro de sus muros, se recuerda que la unión es el verdadero viaje. Las torres del tiempo se alzan en el horizonte de suyo.
Es una amalgama de historia y modernidad. Redefine como percibimos el tiempo y el espacio. Este complejo arquitectónico no es simplemente una serie de edificios. Es una declaración sobre la continuidad de la cultura china. Sucede en un mundo en constante cambio. Con sus estructuras imponentes, combinan elementos tradicionales y contemporáneos. Simbolizan la transición entre eras. Cada torre, con su singularidad geométrica, está revestida de cerámica. Reflecta la luz del sol, creando un juego visual de sombras y colores. Paes que estos colores danzan a lo largo del día. El diseño de cada nivel se inspira en la filosofía del Feng Shui. Alinea el espacio con el flujo natural de la energía. Aquí la forma sigue la función, pero también al espíritu. La vida humana con el entorno. Una de las sorpresas más intrigantes es su capacidad para cambiar la percepción del tiempo. Gracias a un ingenioso sistema de proyecciones, el interior de las torres puede transformar la experiencia. Lleva a los visitantes a momentos significativos de la historia china. Desde el pasado hasta un futuro imaginado. Además, cada torre cuenta con jardines verticales. Representan los cuatro elementos, logrando un equilibrio entre lo artificial y lo natural. Los ascensores panorámicos permiten a los visitantes experimentar un viaje visual. Se asemeja a un vuelo a través de diferentes épocas. Mientras el paisaje urbano se despliega como una pintura viva. Estas torres no solo son una ventana al pasado y al futuro. Son también un recordatorio poderoso. El tiempo, como el agua que fluye, nunca se detiene. En un rincón de la vasta provincia de Hunan, el Hotel Fantasma se erige como un enigma arquitectónico. Es un eco de la ambición humana sumida en la desolación. Este colosal edificio, con su estructura inacabada, refleja los caprichos de un mercado inmobiliario. Alguna vez ardía de esperanza y ahora se enfrenta a la realidad. Concebido para albergar miles. La crisis económica detuvo su avance. Dejó a este gigante como un vestigio de lo que pudo haber sido. El Hotel Fantasma, con su fachada de cristal opaco y concreto gris, se asemeja más a un castillo de sueños rotos que a un refugio. Se extiende a lo largo de 25 pisos, encapsulando la historia de un proyecto que pretendía atraer turistas. Brindarles lujo, pero que jamás vio la luz de una inauguración. Sus pasillos vacíos y habitaciones sin vida reverberan con ecos de risas no escuchadas. Data de 2007, un año que marcó el inicio de su construcción. Y también el inicio de su lento descenso hacia el olvido. A medida que los días pasan y la naturaleza comienza a reclamar su lugar. La vegetación se abre camino entre las grietas del concreto. Es un recordatorio de que el tiempo no se detiene. Una sorprendente realidad es que este sitio ha atraído a aventureros, curiosos deseosos de explorar su misterio. Se dice que algunos habitantes locales aseguran haber visto luces extrañas, danzando en su interior, un atractivo irresistible para buscadores de lo inexplicable. Al final, el Hotel Fantasma se convierte en un símbolo de aspiraciones truncas. Es un recordatorio de que no todos los sueños de grandeza están destinados
aflorsa. Mientras el polvo se asienta. Sigue siendo un faro silencioso. En medio de la vasta historia de China. En el crisol de culturas tibetanas Weihan. La estación de ferrocarril de Xining es un umbral. Hacia el vasto horizonte del Tibet. Esta terminal moderna. Con su diseño que evoca las suaves olas de las montañas circundantes. No solo es un punto de tránsito. Es un símbolo de conexión y progreso. En un país en constante transformación. Inaugurada en 2017. Su estructura se extiende abarcando 110,000 metros cuadrados. Está diseñada para acomodar hasta 5,000 pasajeros por hora. Cada rincón de esta estación refleja la búsqueda de una nueva era en el transporte. Un sistema de paneles solares en su techo contribuye a la sostenibilidad, convirtiendo la luz del sol tibetano en energía verde. Su sistema de calefacción geotérmica lucha contra el frío extremo de la región. Más allá de su funcionalidad, Xining se convierte en un puente cultural, donde viajeros de diversas trayectorias se cruzan y entrelazan. Las exhibiciones de arte tibro en sus instalaciones permiten a los visitantes sumergirse en la rica ciencia de la zona. Cada color y textura cuenta la historia de un pueblo resiliente. Curiosamente, su diseño incluye una serie de espacios verdes que simulan el ecosistema local. Es un homenaje a la naturaleza que rodea a la estación. Sus ventanales ofrecen vistas de las praderas y las altas montañas, creando una experiencia de vida que trasciende lo puramente funcional. En cada rincón, el murmullo de conversaciones y el sonido de los trenes se fusionan en una sinfonía de nuevos comienzos. Es un canto a la modernidad que respeta el pasado. La estación de ferrocarril de Xining no solo transporta pasajeros, lleva consigo sueños de conexión en un mundo en constante evolución. La presa de Ziralandi se despliega sobre el río Amarillo. Es una colosal obra de ingeniería que combate la furia de las inundaciones y la escasez de agua. Este embalse almacena más de 1.5 millones de metros cúbicos de agua. No es simplemente una barrera, es un regulador vital en el ciclo de vida de una de las cuencas fluviales más importantes de China. Con una altura de 154 metros, sus muros de concreto sostienen un turbinado de energía. Este turbinado es capaz de generar 1.8 megavatios. La presa no solo controla la inundación, también produce electricidad suficiente para abastecer a millones de hogares. Todo esto se logró en una obra que requirió más de 10 años de arduo trabajo. Fue posible gracias a la dedicación de miles de ingenieros y trabajadores. Surgen datos sorprendentes a medida que se examina su funcionamiento. La presa no solo cuenta con un sistema de gestión de sedimentos. También tiene una innovadora instalación de control de inundaciones. Esta instalación puede lograr la reducción de caudales en un 99%. Este ingenio ocupa un lugar central en la lucha contra el cambio climático. Ayuda a mitigar
los efectos de sequías severas en la región. Ziralangdi es el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Es un esfuerzo constante para proteger la tierra y a su gente. Aquí el agua se convierte en un recurso precioso. Es un fluido transformador que fluye en el corazón de la civilización china. En este lugar, el ingenio humano y el poder de la naturaleza se encuentran en un abrazo eterno. El puente de la bahía de Hangzhou se extiende como un hilo de plata que une dos ribras. Une las ciudades de Hangzhou y Ningbo a través de la vasta y húmeda bahía. Este puente mide más de 36 kilómetros. Es uno de los más largos del mundo. Es un símbolo de la ambición de una nación por mejorar la conectividad y la economía. Su construcción requirió 150 toneladas de acero. Eso es suficiente para construir 15 torres Eiffel. Su estructura innovadora permite la navegación de barcos de gran calado por debajo. Facilita el comercio en una región próspera. A través de un ingenioso sistema de monitoreo, el puente es capaz de resistir la presión de tifones extremos y terremotos. Esto refleja un compromiso con la seguridad en un entorno dinámico y desafiante. El diseño del puente no solo se basa en la funcionalidad, sino también en la estética. Cuando que la noche, su iluminación LED transforma la estructura en un río de luz. Refleja el ritmo y la energía de una metrópoli en constante movimiento. En la última década, ha visto el tránsito de más de 600 vehículos por día. Esto es una prueba de su importancia vital en la vida diaria y en la economía local. El puente de la bahía de Hangzhou no es solo una conexión física. Es un hilo que teje el futuro de una región. Invita a todos a cruzar hacia nuevas oportunidades y sueños. La Torre de Shanghai es un faro de innovación arquitectónica. Se erige en el paisaje urbano como un monumento a la ambición. Es un símbolo de la visión del siglo XVI. Con sus 632 metros de altura, es la más alta de China. También es la segunda en el mundo. Representa el crecimiento vertiginoso de una de las ciudades más dinámicas. Su diseño tiene forma de espiral. Captura la esencia del agua en movimiento. Refleja la filosofía de crecimiento sostenible y equilibrio. Construida para soportar vientos de hasta 200 km por hora. La torre está equipada con un sistema de amortiguación de péndulo. Este sistema la protege de los terremotos. Este ingenioso mecanismo está situado en el piso 93. Actúa como un coloso silencioso. Mantiene la estabilidad del edificio y de los que habitan sus altos pisos. La estructura alberga oficinas y un hotel de lujo. También tiene uno de los miradores más altos del mundo. Desde allí se pueden observar las complejidades del horizonte de Shanghai. Sorprendentemente, se utilizaron alrededor de 200 metros cúbicos de concreto. Esto es suficiente para llenar 80 piscinas olímpicas. Además, su revestimiento exterior de vidrio permite una eficiencia energética sin paralelo. Maximiza la luz natural y reduce el consumo eléctrico. La Torre de Shanghai no es solo un edificio.
Es una manifestación orders de lo que la humanidad puede logra. Cuando el ingenio y el deseo de avanzar chocan, se crea algo grande. Aquí el futuro se convierte en una experiencia palpable. Cada nivel cuenta una historia de progreso. El puente Nanpu es un tejido de acero que une las orillas del río Huangpu en Shanghai. Es una arteria vital que respira vida en esta metrópoli bulliciosa. Su estructura en espiral, al igual que el movimiento de un dragón danzante, revela una conexión entre distritos. También muestra un avance en la forma de abordar la infraestructura urbana. Inaugurado en 1991, tiene una longitud de 8.346 metros. Este puente es el primero en su tipo en ser diseñado con efecto de giro. Esto reduce la severidad de las pendientes y permite un tránsito más fluido. Más allá de su diseño orders, el puente Nanpu se enfrenta a las inclemencias del clima. Su construcción requirió 120,000 toneladas de acero. Esto es suficiente para levantar 3 torres Eiffel. Sorprendentemente, el puente soporta una carga vehicular de hasta 20,000 automóviles al día. Este es un desafío que habla del ingenio humano en el mundo moderno. Cada noche, la iluminación LED transforma su silueta en una obra de arte de luz y sombra. Esto refleja la vibrante cultura de Shanghai. Al cruzar, los viajeros no solo atraviesan un puente. Cruzan un símbolo de la interconexión de una ciudad que nunca se detiene. El puente Nanpu no es meramente un cruce. Es un viaje en sí mismo, una invitación a ver el futuro desde un nuevo ángulo. El Hotel Sheraton Haju se despliega sobre las aguas tranquilas del lago Tejucamo un lirio en flor. Un diseño que fusiona elegancia y modernidad en una sinfonía arquitectónica. Su forma curva evoca la figura de un dragón que se sumerge en el agua. Representa tanto la tradición cultural china como la innovación contemporánea. Con sus 27 pisos, este hotel refleja la ambición de Haju por convertirse en un destino turístico incomparable. Dentro de sus muros, el lujo se entrelaza con la funcionalidad. El vestíbulo, adornado con elementos de madera natural y acero pulido, invita a los high speeds. Es una experiencia que evoca la conexión con la naturaleza. Desde las habitaciones, los visitantes pueden contemplar una vista sin igual, donde el horizonte se funde con la serenidad del lago, un recordatorio constante del paisaje que lo rodea. Este hotel no solo es un refugio, sino también un centro de atención. Su piscina, infinita de la impresión de fluir hacia el lago. Es un espacio donde el tiempo se detiene y se vive el momento. En un giro sorprendente, la estructura está equipada con un sistema de recolección de agua diluvia. Este sistema contribuye al 30% de su consumo total. Asimismo, su restaurante gourmet ofrece platillos elaborados con ingredientes de origen local. Promueve la sostenibilidad. En un mundo que avanza rápidamente, el Hotel Sheraton Haju se erige como un bello recordatorio. El futuro puede ser tan fluido como el agua que rodea sus cimientos. El parque eólico de Gansu se extiende como un océano de espadas giratorias. Se enfrentan al viento en una
vasta extensión de tierra desertica. Est complejo energético es una respuesta crucial ante el cambio climático. Es un compromiso orders de China hacia la energía renovable. Donde el polvo y la arena han sido convertidos en poder, abarcando más de 1.500 kilómetros cuadrados. Alberga más de 7.000 aerogeneradores. Zumban como un enjambre de abejas en busca de néctar. Este parque tiene la capacidad de generar una asombrosa cantidad de electricidad. Son 20.000 megavatios, suficiente para abastecer a millones de hogares. En un país donde la demanda energética crece sin cesar. Gansu emerge como un faro de sostenibilidad. La construcción de este parque ha requerido una inversión de más de 2.000 millones de dólares. Transforma regiones áridas en centros de energía limpia. Sorprendentemente, el viento en esta zona sopla a velocidades que a menudo superan los 30 kilómetros por hora. Es uno de los más constantes del mundo. Lo que lo convierte en un lugar ideal para la generación eólica. Mientras los gigantes de acero giran en armonía con el entorno. El parque eólico de Gansu no solo marca un avance tecnológico. También simboliza un cambio hacia un futuro más limpio. Al final del día, estas espadas no solo producen electricidad. Son el eco de un compromiso humano con el planeta. Un susurro de esperanza en tiempos inciertos. La ópera de Guangzhou es un hito cultural en el centro de la vida urbana. Fluye como una corriente de agua en un paisaje arquitectónico vibrante. Diseñada por la visionaria Zaha Hadid, su estructura se asemeja a un conjunto de piedras pulidas. Estas piedras están moldeadas por el tiempo y la naturaleza. Este espacio no es solo un teatro, es un refugio para las artes. Es un lugar donde la música y la danza se entrelazan con la modernidad. Inaugurada en 2010, la ópera es un ejemplo de innovación. Su fachada de vidrio y piedra permite que la luz natural inunde los interiores. Esto crea una atmósfera envolvente. Con una capacidad para albergar a más de 1,800 personas, su auditorio presenta una forma única. Esta forma optimiza la acústica, sumergiendo al público en un mar de sonidos. Pero más allá de su función, es un espacio para la comunidad. Ofrece tours y programas para cultivar el talento de futuros artistas. La estructura abarca cerca de 70,000 metros cuadrados. Presenta un sistema avanzado de sonido que podría hacer que una orquestación increíble. Es como si estuviera justo al lado del público. Asombrosamente, el diseño simula el movimiento del agua. Esto refleja la histórica conexión de Guangzhou con el río. En la noche, se ilumina como un faro en la oscuridad. Recuerda que el arte puede trascender fronteras. La ópera de Guangzhou no solo es un lugar de encuentro. Es un puente entre el pasado y el futuro. Aquí las notas de una sinfonía resuenan en los corazones de los soñadores. Hotel Tianzi se levanta en el horizonte de la provincia de Hunan. Es un audaz tributo a la cultura y la tradición chinas. Esta estructura es más que un simple edificio. Es un símbolo vivo de la reunificación entre el pasado y el futuro. La estética de la arquitectura contemporánea se funde con la esencia de la espiritualidad.
Su diseño evoca la forma de un personaje de la mitología china. Encierra la filosofía de quella arquitectura puede realzar la vida. Este hotel de 11 pisos está pintado en vibrantes tonos de rojo y verde. Representa la buena fortuna y la prosperidad. Es un faro de esperanza en tiempos inciertos. Más allá de su significado cultural, Hotel Tianzi tiene una sorprendente capacidad. Alberga hasta 400 habitaciones. Este número se alinea con la mística del número 4 en la cultura china. El número 4 simboliza la muerte, contrastando con el deseo universal de vida y abundancia. Este espacio se erige como un homenaje a las costumbres de la región. Fue construido con un enfoque en la sostenibilidad. Incorpora tecnologías que reducen el consumo energético. Fomenta una conexión armoniosa con la naturaleza circundante. A medida que la luz del día se desvanece, el hotel cobra vida. Está iluminado por luces que emulan el fuego de los faroles tradicionales. En este lugar, lo antiguo y lo nuevo coexisten en un diálogo eterno. Nos recuerdan que, a pesar de los cambios rápidos del mundo moderno, las raíces culturales siguen floreciendo. Hotel Tianzi no es solo una estadia. Es una experiencia que invita a explorar las profundidades de la identidad china. El tren Imposibles serpentea a través de la vastedad de la provincia de Sichuan. Es una hazaña de ingeniería ferroviaria que desafía la gravedad. Redefine la conectividad en el corazón de China. Cada centímetro de esta línea se extiende más de 1000 kilómetros. Es un tributo a la ambición de unir a millones de personas. Lo hace a través de paisajes vertiginosos y terrenos complicados. Construido en un entorno que oscila entre montañas escarpadas y profundas gargantas, el tren es soportado por estructuras elevadas. Estas estructuras parecen flotar, desafiando las leyes de la física. A medida que avanza, los pasajeros son tratados con vistas de verde vibrante. Y ríos que se despliegan como cintas plateadas. Todo esto ocurre mientras atraviesan el aire fresco de las alturas. Una de sus prosas más sorprendentes es el puente de servicio más largo del mundo. Este puente atraviesa el desfiladero de 300 metros de profundidad. No solo sostiene los vagones del tren, sino que es un símbolo de destreza tecnológica. Está diseñado para soportar terremotos y vientos huracanados. Garantiza seguridad y eficiencia a cada paso. Además, el tren opera a velocidades de hasta 350 km por hora. Facilita la conexión entre ciudades que antes estaban separadas por horas de vía. El tren Imposible trasciende su función de transporte. Se convierte en un eje de desarrollo socioeconómico. Pueblos remotos de la montaña que solían ser invisibles ahora florecen. Están impulsados por una nueva realidad de acceso y oportunidades. En su trayecto, no solo se desplaza la maquinaria, se mueve el futuro mismo de una nación que se aferra al progreso. Como un puente entre el pasado y el futuro, el tren Imposible conecta caminos. No solo conecta caminos, sino también sueños. Abre horizonte tras horizonte. En un rincón del mundo donde la innovación desafía las barreras de la imaginación.
Ciudad drone si eraj como un laboratorio vivo de la modernidad. Este ambicioso proyecto fue concebido para transformar la vida urbana. Se extiende como un vasto lienzo de oportunidades en el horizonte de China. Con su enfoque orders hacia la movilidad y la sostenibilidad. Ciudad drone no solo es un centro habitacional, sino un punto focal de experimentación tecnológica. Este enclave futurista está diseñado para integrar drones en la vida cotidiana. Facilita el transporte, el delivery y la vigilancia. Todo bajo un marco urbano que respira eficiencia. Los ingenieros han implementado una red de rutas exclusivas para drones. Esto reduce la congestión terrestre y ofrece un flujo dinámico. Redefine la logística estatal. Desde sus comienzos, el proyecto ha atraído inversiones masivas. Super los millones de dólares en su primera fase. Un hecho sorprendente radica en la capacidad de esta ciudad. Puede albergar más de un millón de personas en un espacio optimizado. Sus edificios están equipados con tecnología verde. Gestionan energía solar y reducen al mínimo el desperdicio. Además, fue en Ciudad drone donde se lanza el primer sistema de entrega autónoma de alimentos. Es una prueba tangible de que el futuro ya está aquí. La construcción se realiza con módulos prefabricados. Esto permite una expansión ágil y flexible. Mientras se minimizan los desechos de la obra. A medida que los drones revolotean como aves modernas sobre esta urbe. El cielo se convierte en un espacio de posibilidades infinitas. Ciudad drone es más que una visión. Es un paso hacia un nuevo paradigma de urbanismo. Donde la tecnología no solo sirve la humanidad, sino que también redefine nuestra manera de coexistir. El Museo Galáctico, en el vasto desierto de Gobi se erige como un portal al cosmos. Es un homenaje a la búsqueda humana de conocimiento sobre el universo. Inaugurado en 2023, este ambicioso proyecto fusiona arte y ciencia. Es un centro cultural que invita a la reflexión sobre nuestro lugar en el vasto firmamento. Diseñado por un colectivo de arquitectos internacionales, el museo refleja la filosofía del espacio. Es una sinfonía de luz y materia. Su fachada plateada, construida con materiales reciclados, despliega un juego de luces. Estas luces emulan las estrellas. Al interior, el visitante es transportado a través de exposiciones interactivas. Las exposiciones tratan sobre astrobiología, agujeros negros y el futuro de la exploración espacial. Una de sus características más sorprendentes es el planetario de última generación. Este planetario es capaz de simular el universo en 360 grados. En sus proyecciones, la nebulosa de Orión y el polvo estelar cobran vida. El espectador siente la inmensidad del cosmos a su alrededor. Cada noche, miles de personas se congregan para observar el cielo. Utilizan telescopios avanzados que permiten vislumbrar planetas lejanos y fenómenos astronómicos. El museo ha recibido más de un millón de visitantes en su primer año. Esto es un testimonio de la curiosidad humana que trasciende fronteras. En un ambiente donde la ciencia y la imaginación se entrelazan, el Museo Galáctico no solo educa. También inspira a jóvenes científicos y soñadores
encontré su camino hacia las estrellas. En este espacio, donde la tierra y el cielo se encuentran, se plantea una pregunta fundamental. ¿Cuál es el verdadero sentido de la existencia en un universo tan vasto y desconocido? Cada visita es un paso hacia la comprensión. Es un eco de la eterna búsqueda del ser humano por entender su lugar en el infinito. Una sinfonía de hielo y luz. La ópera de hielo en jardín se despliega ante sus visitantes como un destino onírico. Es un mundo donde la temperatura se convierte en art. Esta estructura efímera país desafía el tiempo. Es un tributo al ingenio humano y la fuerza de la naturaleza. Está en un lugar que abraza la nieve y el frío. Con una superficie de 12 metros cuadrados. La ópera se asemeja a un palacio de cristal. Está confeccionada con bloques de hielo que brillan como diamantes al sol. Cada invierno, artesanos de todo el planeta se reúnen para erigir esta obra. Utilizan más de 200 toneladas de hielo y nieve. Estas son traídas de las aguas del río Songhua. La música fluye desde los escenarios, resonando en un espacio que conjuga lo etéreo y lo tangible. Descubrir la ópera de hielo es adentrarse en un paisaje. Aquí la tradición se encuentra con la vanguardia. Escultores transforman el hielo en formas fluidas y abstractas. Crean un enclave donde cada ángulo revela un nuevo destello de creatividad. Este lugar no solo es un espectáculo visual. Es un espacio donde los sentidos se entrelazan y las emociones se desatan. Aquí la temperatura es fría, pero el corazón de la música permanece cálido. Sorprendentemente, la ópera de hielo no solo es un espacio efímero. Se erige cada invierno y se desmantela en la primavera. Es como un ciclo de vida y muerte. Este fenómeno también acoge a más de 15 millones de turistas cada año. Es un fenómeno que resuena más allá de sus estructuras congeladas. En un mundo donde la impermanencia es constante. La ópera de hielo nos recuerda que incluso lo más efímero puede dejar una huella indeleble. En el bullicioso tejido de las metrópolis chinas, un fenómeno urbano llama la atención. Galaxia urbana. Este vasto complejo transforma la noción del hábitat. Rascacielos relucen como estrellas en un firmamento de concreto. Un ecosistema interconectado de residencias, oficinas y espacios comerciales. Más de 50 personas pueden vivir, trabajar y jugar sin la necesidad de cruzar el umbral de la comunidad. Diseñada para dar respuesta a la rápida urbanización y el crecimiento demográfico. Galaxia urbana es un microcosmos de sostenibilidad. Aquí el transporte se despliega a través de sistemas automatizados de tránsito. Techos verdes y paneles solares alimentan la vida diaria. Invitan a la armonía entre el ser humano y su entorno. Este es un lugar donde los límites entre naturaleza y tecnología se difuminan. El ruido del tráfico se reemplaza por el susurro de la brisa entre los árboles urbanos. Interesantemente, se estima que Galaxia urbana utiliza un 20% menos de energía que los complejos convencionales. Esto es gracias a su diseño eficiente y su enfoque en la ecoeficiencia. La comunidad, en su esencia, se convierte en un espacio público vibrante.
Áreas de espaciamiento y arte transforman cada rincón en un refugio para la creatividad. Fomenta la conexión entre vecinos. Al que la noche su estructura brilla. No como un faro distante, sino como un corazón palpitante en el seno de la vida moderna. Aquí el diseño no es solo funcional. Es una declaración de intentions. Galaxia urbana no es solo una respuesta a la urbanización. Es una visión de un futuro donde la comunidad se entrelaza con la innovación. Porque en este nuevo horizonte, la vida urbana se encuentra en un constante baile de posibilidades. En el bullicio frenético de Chongqing, un imponente puente emerge como la arteria vital de una metrópoli en constante expansión. El puente que oceanman se despliega con gracia y funcionalidad, uniendo las orillas del río Yangtze. Simboliza el diálogo entre pasado y futuro en el corazón de China. Su estructura, de 1.741 metros de longitud, es un prodigio de la ingeniería. No solo transporta vehículos, sino también la historia de una región en transformación. Con un diseño que mezcla lo contemporáneo con la tradición. Este puente tiene un vanguardista sistema de iluminación. Se activa al que la noche, transformando la estructura en un espectáculo visual. Resuena con la energía de la ciudad, pero más allá de su apariencia. Sus cimientos están construidos para soportar inclemencias naturales. Está diseñado para resistir terremotos de hasta 8 grados en la escala de Richter. Este puente es un escudo entre las orillas y un refugio para quienes lo cruzan. El puente que oceanman no es solo un medio de transporte. Es un lugar de encuentro. Cada día, miles de ciclistas, peatones y automovilistas utilizan sus caminos, devorando la distancia entre dos mundos. Curiosamente, la localización del puente fue cuidadosamente seleccionada para facilitar un megaflujo del tráfico. Una elección que ha demostrado ser vital para la economía local en ascenso. Con cada cruz, se narra una historia de conexión y resistencia, de la fusión del pasado y el presente. En este puente, la ingeniería se convierte en poesía. Y cada paso es un eco de la vida que fluye. Indomable como el propio Yangtze.